Seeing the silver lining, this story contains sensitive content, warning, includes topic of death. She was the kind of woman who preferred grape juice over apple, she was the kind of woman that danced to music she didn't even like, the kind of woman whose eyes flickered like an amber candle melting gold, always so full of wonder, even for things she had seen a million times over. She found meaning in the little details, details that I wouldn't bother taking a second glance at. I remember when I visited her. She would always squish her face into the polished glass of the window, a ghost-like vapor materializing onto the clear surface from each one of her steady breaths. See all those clouds up there? She would swoon, all sorts of different shapes and sizes, that one looks like a dog, and that one resembles a rooster with a silly hat. Her soft voice would drift off into a giggle as she pointed out at all the different comical shapes she saw in the sky. I was blind to her point of view though. When I looked up into the baby blue hue, filled with screeching birds, and a blinding sun, the clouds only looked gray and meaningless, a potential rainstorm. After every visit I would go home, and stay up long into the night trying to find the importance of the things she saw in the sky, but I never could figure it out. That was until I visited her on a stormy day in June. The sky was dark, like the world was a canvas and the artist had knocked his coffee onto it. The clouds were barely visible. Not a glimmer of sunshine, yet she still pressed her delicate little face into the window, and said in a cheery voice, "I see a black cat sneaking around in the sky." I remember at that moment a feeling of bitterness overwhelmed me, still not being able to understand her unstoppable positivity, or why the things she saw in the clouds mattered. "It's not pretty outside, it's gloomy and dark, why do you still feel the need to do this?" My tone was dripping with clear and obvious annoyance. But even still, I felt the warmth of her feeble hand gently grabbing mine in a way that physically told me everything was okay. She looked at me, with those same flaky gold amber eyes that always had so much to say, and smiled. "Every single cloud has a silver lining." And that's all she said, and that's all that needed to be said. For the rest of the visit we sat staring out of the rain-soaked window, watching the storm clouds slowly pass. It would be 1 month later when I would walk into her hospital room. But she wouldn't be gazing out at the clouds, or holding my hand, or even staring at me with those wonderful honey-glazed eyes I've come to love. She had been sick for quite some time, and it's hard to say realistically if she lost or won the battle, but as I stood in the empty room where the intensity of her presence still felt like it resided, I knew she would have had some cheery exposition about how it's okay that she's not around now, and how she's finally at peace and I need to look at the positives. That was just so like her. She was always the one comforting me, even when she was the one suffering the most. I was trapped inside my room, the sheets on the bed cradled my heavy body, the blankets felt like arms were pulling me into the firmness of the mattress that permitted me from getting up. The days had gone on as usual, the cars outside passed by my house, and as my ears were flooded with the sound of their purring engines, I would feel envious. Envious of the simple fact that they were even able to be out there, not having their happy memories stripped away from them and replaced with ones that only brought a heavy feeling of misery in their hearts. I rolled onto my side, and felt the covers drape off of me as my body searched for a comfortable position. From the curtains a slice of sunlight peeked through and lit up a streak of gold on the messy bedding. I felt a familiar warmth on my hand, a comforting embrace that I had never thought I'd feel again. It made my skin tingle like heaven itself was caressing my palm. I opened my eyes, expecting to see her tranquil face staring down at me, but she wasn't there. I glanced at where I thought I had felt her touch, and noticed my skin was being kissed by the natural light that pooled in from the window. Dust particles danced around in it, almost looking like glitter. After an eternity of not being there, after it felt like her presence was permanently taken away, she had come back, in a form that was still so beautiful and still represented her. I freed myself from the tangled arms that wrapped around my torso, attempting to pull me back into my prison. I felt my feet make contact with the shag carpeting that I had forgotten was beneath me. Every cloud has a silver lining, those words boomeranged around inside my head, and as I grabbed the lush silken curtains intensely between my fingers, they only grew louder. They opened like the wings of a bird taking flight, cloth doors.
Nhìn thấy lớp lót bạc chuyện này có nội dung nhạy cảm cảnh báo, bao gồm chủ đề về cái chết cô ấy là kiểu phụ nữ thích nước nho hơn táo, cô ấy là kiểu phụ nữ nhảy theo điệu nhạc mà cô ấy thậm chí không thích, kiểu phụ nữ có đôi mắt lấp lánh như một ngọn nến hổ phách vàng tan chảy, lúc nào cũng đầy kinh ngạc ngay cả đối với những thứ cô ấy đã nhìn thấy hàng triệu lần. Cô ấy tìm thấy ý nghĩa trong những chi tiết nhỏ, những chi tiết mà tôi sẽ không buồn liếc nhìn lần thứ hai. Tôi nhớ khi tôi đến thăm cô ấy luôn chúi mặt vào tấm kính sáng bóng của cửa sổ, một bóng ma như hơi nước hiện lên trên bề mặt trong suốt từ mỗi hơi thở đều đặn của cô ấy. Nhìn thấy tất cả những đám mây trên đó, cô ấy sẽ ngất ngây, đủ loại hình dạng và kích cỡ khác nhau. Con nào giống con chó, con thì giống gà trống với chiếc mũ ngớ ngẩn. Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy sẽ biến thành một tiếng cười khúc khích khi cô ấy chỉ ra tất cả những hình thù hài hước khác nhau mà cô ấy nhìn thấy trên bầu trời. Tuy nhiên, tôi mù quáng với quan điểm của cô ấy, khi tôi nhìn lên màu xanh lam nhạt đầy tiếng chim kêu, và mặt trời chói mắt những đám mây chỉ trông xám xịt và vô nghĩa. Một trận mưa tiềm tàng. Sau mỗi chuyến thăm tôi về nhà và thức trắng đêm để tìm ra tầm quan trọng của những thứ cô ấy nhìn thấy trên bầu trời, nhưng tôi không bao giờ hiểu được. Đó là cho đến khi tôi đến thăm cô ấy vào một ngày bão tố của tháng 6, bầu trời tối sầm, như thế giới là một bức tranh vẽ và người nghệ sĩ đã gõ cà phê của mình lên đó. Mây lờ mờ, không một tia nắng. Vậy mà cô vẫn áp khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của mình vào cửa sổ, sảng khoái nói, tôi nhìn thấy một con mèo đen đang len lén trên bầu trời. Tôi nhớ lúc đó một cảm giác cay đắng tràn ngập trong tôi, vẫn không thể hiểu được sự tích cực không thể ngăn cản của cô ấy, hay tại sao những thứ cô ấy nhìn thấy trên mây lại quan trọng như vậy. Bên ngoài không đẹp, tối tăm u ám. Sao anh vẫn cảm thấy cần phải làm việc này? Giọng nói của tôi nhỏ giọt với sự khó chịu rõ ràng, nhưng ngay cả khi vẫn còn, tôi cảm thấy hơi ấm từ bàn tay yếu ớt của cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tôi theo cách thể chất cho tôi biết mọi thứ đều ổn. Cô ấy nhìn tôi, với đôi mắt màu hổ phách vàng lấp lánh luôn có rất nhiều điều muốn nói, và mỉm cười, mỗi đám mây đều có một lớp lót bạc. Và đó là tất cả những gì cô ấy nói, và đó là tất cả những gì cần phải nói. Trong phần còn lại của chuyến thăm, chúng tôi ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ướt đẫm mưa, nhìn những đám mây bão từ từ đi qua. Phải một tháng sau, tôi mới bước vào phòng bệnh của cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không nhìn lên mây, hay nắm tay tôi, hay thậm chí nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đắm đuối như mật ong tuyệt vời mà tôi đã yêu. Cô ấy đã bị ốm khá lâu và thật khó để nói cô ấy thua hay thắng trong trận chiến, nhưng khi tôi đứng trong căn phòng trống, nơi sự hiện diện của cô ấy vẫn còn mạnh mẽ, tôi biết cô ấy sẽ bị giải thích vui vẻ về việc cô ấy không ở bên cạnh có ổn không, và cuối cùng cô ấy đã bình an như thế nào và tôi cần nhìn vào những mặt tích cực, điều đó cũng giống như cô ấy. Mẹ luôn là người ở bên an ủi tôi, kể cả khi tôi là người đau khổ nhất. Tôi bị mắc kẹt trong phòng, tấm trải giường nâng niu cơ thể nặng nề của tôi, những tấm chăn như có cánh tay kéo tôi vào độ cứng của tấm đệm cho phép tôi đứng dậy. Những ngày trôi qua như thường lệ, những chiếc xe bên ngoài chạy ngang qua nhà tôi, và khi bên tai tôi tràn ngập tiếng động cơ gầm gừ của chúng, tôi sẽ cảm thấy thật ghen tị. Ghen tị với thực tế đơn giản là họ thậm chí có thể ở ngoài kia không có những ký ức hạnh phúc bị tước bỏ khỏi họ và thay thế bằng những ký ức chỉ mang lại cảm giác đau khổ nặng nề trong lòng. Tôi lăn người sang một bên, và cảm thấy những chiếc khăn phủ trên người tôi khi cơ thể tôi tìm kiếm một vị trí thoải mái. Từ tấm rèm cửa, một lát ánh sáng mặt trời ló ra và thắp lên một vệt vàng trên bộ chăn ga gối đệm lộn xộn. Tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp quen thuộc, một vòng tay an ủi mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại có cảm giác đó, nó làm ra tôi râm ran như chính thiên đường đã vuốt ve lòng bàn tay tôi. Tôi mở mắt ra, mong đợi nhìn thấy khuôn mặt tĩnh lặng của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng cô ấy không ở đó. Tôi liếc nhìn nơi mà tôi nghĩ rằng tôi đã cảm nhận được cái chạm của cô ấy. Và nhận thấy làn da của tôi đang được hôn bởi ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ chiếu vào, các hạt bụi nhảy múa xung quanh trong đó, trông gần giống như ánh sáng lấp lánh. Sau một thời gian vĩnh viễn không ở đó, sau khi cảm giác như sự hiện diện của cô ấy vĩnh viễn bị lấy đi, cô ấy đã trở lại, trong một bộ dạng vẫn rất xinh đẹp và vẫn là đại diện cho cô ấy. Tôi tự giải thoát mình khỏi vòng tay rối rắm đang quấn lấy thân mình. Cố gắng kéo tôi trở lại nhà tù của mình. Tôi cảm thấy chân mình tiếp xúc với tấm thảm lông xù mà tôi đã quên ở bên dưới. Mỗi đám mây đều có lớp lót bạc, những lời đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi, và khi tôi nắm chặt lấy những tấm rèm bằng lụa tươi tốt giữa các ngón tay, chúng chỉ lớn hơn. Chúng mở ra như cánh chim bay, những cánh cửa bằng vàng.